Lektion 5. Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich means what do you do? What do you do professionally or what do you do for living? Here beruflich means professionally or for living. So we'll see eins a Berufe. Berufe means profession. Sehen Sie die Foto an. You look at the photos. Welcher Satz passt zu welchem Beruf? Means which sentence suits to which profession? Okay, zu is a dative preposition, so that's why here welcome come. Which profession? Ordnen Sie zu. You arrange. So first we'll see these professions. Bild eins. Ilse Schmidt. She is Lehrerin. Lehrerin means female teacher. Zwei. Uta Dengner. Anwältin. Anwältin means she is a counselor or you can also say advocate, female advocate. Uta Dengner. Florian Rasch. He is a friseur. Friseur means hairdresser. Next, Fear Michaela Kastner. He is a Tischler. Tischler means carpenter. Andreas Filer. He is a graphicer. Graphicer means graphic designer. Now we'll see which text suit which picture. You will see the meaning right side. Ja, so ist die Seite sehr schön. Vielleicht muss das Foto hier noch ein bisschen größer sein. Means yes. So the page is very beautiful. Here Seite means website page. Sehr schön, very beautiful, very nice. Vielleicht muss das Foto hier noch ein bisschen größer sein. Vielleicht means maybe. Here ein bisschen größer means a little bit bigger. Means maybe the photo has to be here a little bit bigger. So this suits this one, Andrea Pfeiffer, graphical. Next, text B. Who is then their hammer? Means where is the hammer? Where is the hammer? Hammer means hammer. So B text suits Fear, Tischler. Next, C. Bis zum nächsten Mal macht ihr bitte die Aufgabe 5 bis 7 im Arbeitsbuch. Means until next time, nächsten Mal, next time, macht ihr bitte die Aufgaben. Please do task 5 to 7 in the workbook. Arbeitsbuch means workbook. So this sentence suits Lehrerin. Next, day. Sie haben also Ärger mit ihrem Vermieter. Means you have as trouble with your landlord. Vermieter means landlord. Erzählen Sie mal means tell me. Seit wann haben Sie denn das Problem? Means since when have you had the problem? Here seit means since. So day suits Anwältin. Next, A. Also, waschen, schneiden und föhnen. Möchten Sie auch eine Tönung? So, waschen, wash, schneiden, cut und föhnen. Föhnen means blow dry. Okay, means blow hair dryer. That is called föhnen. Möchten Sie auch eine Tönung? Would you also like a hair color? Here Tönung means hair color. So this suits friseur. So now we'll see next exercise. 1b. Hören Sie, you listen. Welcher Beruf ist das? Which profession is that? Notieren Sie den Beruf. You note down the profession. Und typische Tätigkeiten and typical activities. Tätigkeiten means activities. Ergänzen Sie weitere Dinge.
You complete the further things. Benutzen Sie das Wörterbuch. You use the dictionary. So you have to listen the audio and you have to write here in this table. Beruf means profession. Typische Tätigkeiten, typical activities. Typische Dinge means typical things. So what is a profession? And for this profession, what is the typical activities they do? And what is the typical things they need? For example, Fionen. Fionen means to blow dryer. Okay, blow dry. Okay, blow hair dryer, that is called Fionen. The sharer. Sharer means scissor. Their calmer. Calm means comb. So just to listen the audio and write down the answers. Kapitel 5. Was machen Sie beruflich? Aufgabe 1b. Guten Tag. Ach, hallo. Kommen Sie rein. So, setzen Sie sich bitte. Was machen wir denn heute? Wie immer? Ja, bitte, wie immer. Also waschen, schneiden und föhnen. Möchten Sie auch eine Tönung? Nein, danke, heute nicht. Gut, dann nehmen Sie doch bitte zuerst hier Platz zum Haarewaschen. Ist es so angenehm? Ja, so ist es gut. Ach, das ist ein Wetter heute. Hoffentlich wird es bald wieder etwas besser. So we'll see the answers. So what is Beruf? What is a profession? Profession is Friseure. Friseure. Friseure, hairdresser. Next, typische Tätigkeiten. What is the typical activities? Föhnen, waschen, waschen to wash. Schneiden, schneiden to cut. Färben. Färben means hair dye. Färben to apply color. Okay, apply color to hair. That is called färben. Next, typische Dinge. What they need? Typical things. Die Schere, their calmer, and more. The Tönung. Tönung means hair color. Tönung. Das Handtuch. Das Handtuch. Handtuch means towel. The Bürste. Bürste means brush. Bürste means brushes. Their Fiona. Fiona means hair dye. Fiona means hair dryer. Fiona, hair dryer. That is called Fiona. Okay. So these are the typical things they need. Now we'll see Übung 1c. Arbeiten Sie zu viert. You work in a group of 4 people. Verteilen Sie in Ihrer Gruppe die andere Beruf aus 1a. Verteilen means to distribute. You distribute in your group the other professions from exercise 1a. Jeder macht eine weitere Tabelle. Jeder means each makes a further table in 1b, like in 1b. So every person has to take one profession and you have to make a table like this, like Beruf profession. So that profession person, what typical activity do and what things that person need. So we'll see now here one example, Beruf. Okay. So we'll see about the Lehrerin, teacher, Lehrerin, female teacher. Typische Tätigkeiten. What typical activity do teacher? Unterrichten, teach, erklären, explain, Hausaufgabe geben, give homework, Hausaufgabe korrigieren, correct homework, USW, etc. Next, what typical things need for the teacher? Tafel, board,
Bücher, books, Klassenzimmer, classroom, Kugelschreiber, pen, USB, etc. Okay, so like this, you pick up one by one profession and you write down typische Tätigkeiten, what are the typical activity they do, and typische Dinge, typical things. Now, Übung 1, Day und 2, these both are the activities. So see, und ihre Beruf, and your profession, oder Traumberuf. Traumberuf means dream profession or dream profession. Notieren Sie typische Tätigkeiten. You note down the typical activities und Dinge and things. Vergleichen Sie im Kurs and you compare in the class. So same like table, your profession or your dream profession, you have to write, and typical activity and typical things you have to write. So this is also activity. So you have to do it. Now we'll see zwei. Sammeln Sie im Kurs, you collect in the class, weitere Berufe an der Tafel. Further professions on the board. Wählen Sie einen Beruf. You select one profession und machen Sie eine typische Handbewegung. And you do a typical hand gesture. Die andere raten den Beruf. The other guess the profession. So this is a classroom activity. Now we'll see Übung 3a. Auf Geschäftsreise. Geschäftsreise means business trip. Business trip. So see 3a. Hören Sie den Dialoge. You listen the dialogue. Wo sind David und Andrea? Where are David and Andreas? Was wollen Sie machen? What they want to do. So you have to listen the audio here and you have to write where are the David and Andreas and what they want to do there. So I will play the audio here. Listen carefully and you write down the answers. Aufgabe 3a und b. So ein Stress. Wir sind viel zu spät dran. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Trotzberg ist ein sehr wichtiger Kunde. Warum hast du denn die Fahrkarten nicht online gekauft? Ja, ich weiß, ich habe es vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und einfach nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Das kann doch mal passieren. Ja, aber jetzt haben wir so einen Stress. Ah, da ist das Reisezentrum. Komm schnell, da hinten stehen nur 2 Leute. Okay. Ach, ich muss meiner Freundin noch schnell eine SMS schreiben. Wir wollten uns heute Abend treffen. Aber wir sind ja bis morgen in Wiesbaden. Hoffentlich ist sie nicht sauer. Wo ist denn mein Handy? So what is the answer here? David und Andrea sind where they are am Bahnhof. Means David and Andrea are at the railway station. Was wollen Sie machen? What they want to do? Sie wollen eine Zugfahrkarte kaufen. They want to buy a train ticket. Zugfahrkarte means train ticket. Now we will do 3b. Hören Sie den Dialoge noch einmal. You listen the dialogue once again. Noch einmal means once again. Und ergänzen Sie die SMS and you complete the SMS. So same audio you have to listen and you have to complete this SMS. These blanks you have to complete. So see, liebe Isa, dear Isa, ich kann heute Abend leider nicht. Means today, unfortunately, I cannot come. Muss mit David nach Wiesbaden fahren. Must travel with David to the Wiesbaden. Wiesbaden is the name of the place. Wichtiger dash. So important dash.
Wichtiger means important. Ich komme dash zurück. I come back. When he come back, that you have to listen and you have to write. Und dann melde ich mich. Then I contact you. Elge, liebe Grüße. Elge means liebe Grüße. Andreas. So Andreas is writing the SMS to Isa. So same audio you have to listen and you have to write the answers. Aufgabe 3a und b. So ein Stress. Wir sind viel zu spät dran. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Trotzberg ist ein sehr wichtiger Kunde. Warum hast du denn die Fahrkarten nicht online gekauft? Ja, ich weiß, ich habe es vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und einfach nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Das kann doch mal passieren. Ja, aber jetzt haben wir so einen Stress. Ah, da ist das Reisezentrum. Komm schnell, da hinten stehen nur 2 Leute. Okay. Ach, ich muss meiner Freundin noch schnell eine SMS schreiben. Wir wollten uns heute Abend treffen. Aber wir sind ja bis morgen in Wiesbaden. Hoffentlich ist sie nicht sauer. Wo ist denn mein Handy? So we'll see what are the answers here. So here wichtiger. What important he has presentazione. Presentazione means presentation. And ich komme dash zurück. When he come back, morgen. He come back tomorrow. Okay, so this is the answer. Next, 3C. So from this audio, you have to write the answer. Warum hat Andreas Pfeiffer die Fahrkarte nicht im Internet gekauft? Means why Andrea Pfeiffer, this is the name of the person. Why Andrea Pfeiffer has not bought the ticket in internet? Why he has not bought? Because he says Erhard S. Ferguson, means he has forgotten. Ferguson means forgotten. He has forgotten it. Okay. Now we'll see Übung D. Fahrkarte kaufen. Fahrkarte kaufen means buy ticket. Hören Sie die Gespräche. You listen the conversation. Hören Sie das Gespräche. You listen the conversation. Am Schalter. Am Schalter means at the counter. Okay. You listen the conversation at the counter. Richtig oder falsch. Richtig means correct. Correct or wrong. Kreuzen Sie an. You cross. Und korrigieren Sie die falschen Sätze. And you correct the wrong sentences. So these sentences are correct or wrong. That you have to listen and you have to write. So see, David und Andreas holen Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt kaufen. Means David and Andrea want to buy. Kaufen means here buy. David und Andrea want to buy tickets for Hin- und Rückfahrt. Hin- und Rückfahrt means a round trip, or you can say to and fro trip. So you have to listen and you have to mark. Is it correct or wrong? Sie müssen heute in Mainz umsteigen. Mainz is the name of the station. Okay, place. Means they must change today in Mainz. In Wiesbaden kommen Sie kurz nach 12:30 an. Wiesbaden is also name of the place. Mean in Wiesbaden they arrive. Here uncommon. Uncommon is a separable verb. Means to arrive. In Wiesbaden they arrive at kurz nach 12:30. Means short to 11:30 or close to 11:30. Für David und Andreas reservieren Plätze im Abteil. Means David and Andrea reserve places in the Abteil. Abteil means cabin. Cabin. Sie besitzen keine Bahnkarte. Here besitzen means to have, to own or to possess. Okay. They possess or they own
or they don't own Bahn card. Bahn card means train card, okay, or train pass. So you have to listen the audio and you have to mark this whether these sentences are correct or wrong. If it is wrong, you have to write the correct answers. So I am playing the audio. Listen carefully and you write down the answers. Aufgabe 3d. Guten Morgen. Guten Morgen. 2 Fahrkarten nach Wiesbaden, bitte. Gerne. Wann möchten Sie fahren? Jetzt um 9:30. Da fährt doch ein Zug, oder? Ja, Moment bitte. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Der nächste Zug fährt um 9:37 Uhr auf Gleis 5. Fährt der Zug direkt oder müssen wir umsteigen? Sie müssen in Mannheim umsteigen und kommen dann um 11:33 Uhr in Wiesbaden an. Und wann möchten Sie zurückfahren? Morgen, am besten auch so um 9. 9:02 Uhr. Ankunft in Stuttgart 11:08 Uhr. Umsteigen in Frankfurt. Ah, okay, danke. Möchten Sie einen Platz reservieren? Ja, gerne. Möchten Sie erste oder zweite Klasse fahren? 2. Klasse. Wo möchten Sie sitzen? Abteil oder Großraumwagen? Gang oder Fenster? Abteil. Nee, lieber Großraumwagen. Also gut. Großraumwagen. Am liebsten am Fenster. Gut. Haben Sie eine Bahncard? Leider nicht. Ich auch nicht. Das macht dann 204 Euro für beide. Hier sind Ihre Tickets. So, hier, bitteschön. Vielen Dank und gute Reise. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke. So, what are the correct answers? David und Andrea wollen Fahrkarte für Hin- und Rückfahrt kaufen. Richtig oder falsch? Richtig. Sie müssen heute in Mainz umsteigen. Richtig oder falsch? This is falsch. It's not Mainz. This is a, they have to get in where? In Mannheim. This is the name of the place. Next, in Wiesbaden kommen Sie Kurs nach halb 12 an. Richtig oder falsch? Richtig. Next, David und Andrea reservieren Plätze im Abteil. Is it richtig? Falsch. The answer is im Großraumwagen. Im Großraumwagen means im open coach. Im Großraumwagen open coach. Sie besitzen keine Fahrkarte. Means they don't have railway pass. Is it correct? That is richtig. Okay. Richtig. So now we'll see Übung 4 und 4b. 4a, 4b. Mit dem Zug nach. With the train to. Wählen Sie mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin 2 Orte in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Means you select with your partner or your partnerin 2 places in Germany, Austria or the Switzerland. Recherchieren Sie eine Zugverbindungen. Means you search a train connections und then Preisen and the prices and the price. So this is just activity. Next we'll see fear bay. This is very important. So when you want to buy ticket, okay, at a ticket counter at the railway station, so how you can make a conversation with train employee, okay, at a ticket counter. How can you make a dialogue? That it is given here. So see, am Fahrkarten Schalter at the travel ticket counter. Schreiben Sie einen Dialog. You write down one dialogue. Verwenden Sie die Informationen aus 4a. Verwenden means use. You use the information from 4a.
Spielen Sie Ihren Dialog im Kurs vor. You play your dialogue in the class. So first I will tell you the meaning of this text, these phrases. Fahrgast. Fahrgast means passenger. So see the fast passenger phrases. Eine Karte nach bitte, one ticket to please. Ich brauche eine Auskunft. Means I need a Auskunft. Auskunft means information. I need a information. Wann fährt der nächste Zug nach? Means when does when travel the next train to? Einfach means one way. Hin und zurück, to and fro. Muss ich umsteigen means must change. Wann komme ich in dash an? When I arrive in dash. Was kostet eine Fahrkarte nach? What does cost a travel ticket to? Ich möchte einen Platz reservieren. Means I would like to reserve one seat. Here einen Platz means one place or a seat. Im Abteil oder Großraumwagen bitte means in the compartment. Im Abteil means compartment. In the compartment or Großraumwagen. Großraumwagen means open coach. Means in the compartment or open coach. Next, Bahnmitarbeiter. Bahnmitarbeiter means train employee. So what that person phrases, see, wann möchten Sie fahren? When would you like to travel? Der nächste Zug fährt dash. The next train travel at so and so time. Von Gleis means from track or platform. Here Gleis means track or platform. So you have to write here number. Einfach oder hin und zurück means one way or to and fro. Sie müssen in dash umsteigen. You must change in dash station. Der Zug fährt direkt nach. The train travels directly to. Möchten Sie erste oder zweite Klasse? Would you like to have first or second class? Möchten Sie erste oder zweite Klasse fahren? Would you like to travel first class or second class? Möchten Sie einen Platz reservieren? Would you like to reserve a place? Wo möchten Sie sitzen? Where would you like to sit? Abteil oder Großraumwagen means compartment or open coach. Gang oder Fenster. Gang means corridor or Fenster or window means do you want corridor seat or window seat. Haben Sie einen Bahnhof? Do you have the train pass? So we'll see how you can write the dialogue. I already wrote the dialogue here, just you see. So see, I wrote here one dialogue. See, you are traveling from Berlin to Stuttgart via Hanover. So see, how can you make a dialogue? How can you write a dialogue? So see here, F is a Fahrgast, means passenger. B is Bahnmitarbeiter, means train employee. So see, Guten Tag, eine Fahrkarte nach Stuttgart bitte, means good afternoon, one ticket to Stuttgart. Guten Tag, wann möchten Sie fahren? When would you like to travel? Ich brauche eine Auskunft. I need a information. Wann fährt der nächste Zug nach Stuttgart? When does travel the next train to Stuttgart? Der nächste Zug fährt 11 Uhr von Gleis 3. The next train travel at 11 o'clock from track 3. Einfach oder hin und zurück means do you want one way or to and fro? Hin und zurück bitte means to and fro please. Muss ich umsteigen means do I must change? Ja, Sie müssen in Hannover umsteigen. Yes, you must change in Hannover. Wann komme ich in Stuttgart an? When do I arrive in Stuttgart? 6 Uhr Abend, at 6 o'clock in the evening. Möchten Sie erste oder zweite Klasse fahren? Would you like to travel in the first class or second class? Im ersten Class, in the first class. Wo möchten Sie sitzen? Where would you like to sit?
Abteil oder Großraumwagen means in compartment or open coach. Gang oder Fenster means corridor or window seat. Im Abteil bitte means in the compartment. Haben Sie eine Bahnkarte? Do you have a train ticket? Nein, ich habe keine Bahncard. I don't have train pass. The smart 15 euro. That makes 50 euro. Here is that. Danke, thank you, bitte schön, welcome. Okay, so in this way you can write the dialogue. Now we'll see 5a. Das Abend program means the evening program. Der Abend in Wiesbaden, the evening in Wiesbaden. Lesen Sie die Anzeige auf der Stadt homepage. You read the advertisement. Anzeigen means advertisements on the city homepage. Was für Angebote gibt es? What sort of offers are there? Ordnen Sie zu. You arrange. So see, these are the different categories. Which advertisement suits to which category that you have to write. So first we'll read this one. This is a Wiesbaden city homepage. Okay. So see, Wiesbaden eine vielseitige und sehenswerte Stadt. Hier finden Sie interessante Informationen über unsere schöne Stadt. Means Wiesbaden, a broad and lovely city. Okay. Here vielseitige, broad. Sehenswerte, lovely. Start city. Here finden Sie, here you find interesting information about our nice city or beautiful city. So see this advertisement, Roger Cicero, this is a name. Live mit einer tolle Show, live with a great show am 9. März um 20 Uhr im Musikhaus. Genießen Sie ein großartiges Musikereignis. Genießen means enjoy. You enjoy a great music event mit einem wunderbaren Sänger, with a wonderful singers. Ticket unter means book the ticket on this number 0611 3388 3x0 oder www.musikhaus.de. So this is about something Musikereignis, music event. Okay. Next, Bella Vista. Sie suchen ein elegantes Restaurant. Are you looking an elegant restaurant? Und eine entspannte Atmosphäre and relaxing Atmosphere für einen schönen Abend, for a nice evening, beautiful evening. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Then you are at us correct place. Bella Vista am Lusenplatz. Bella Vista is the name of the restaurant. Okay, that is at Lusenplatz 45. Reservierungen unter. So you can reserve the place on this number. Next, say. Fit Plus. This is a name. Eine moderne Studio mit günstigen Preisen. A modern studio with a less prices, affordable prices. Machen Sie sich fit für den Frühling. Means you make fit for you for the Frühling. Professional trainer. Erwarten Sie. Means you expect professional trainer. Erwarten means expect. Neurostrasse. This is the name of the street. 17 and this is telephone number. Next day. Eine bekannter Klassiker mit einem aktuellen Thema. A famous classic with a latest topic. Friedrich Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame. This is the name of the person. Friedrich Dürrenmatt, the visit of the old lady. Täglich 20 Uhr, daily 20 hours, Ticket 10 Euro. Ermäßigung für Senioren. Ermäßigung means concession. Concession for seniors. Theater Kulturpur. This is the name of the theater.
auditorium. This is a telephone number. Now we'll see which category suit Essen und Trinken. So this suits B. This suit for this restaurant. So please write down here B. Next sport. Sport suits C. Sport, this category suits advertisement. Anzeige C. Theater D. Concert A. Okay. So these are the answers. Next we'll see Übung B. Hören Sie den Dialoge, you listen the dialogue. Was möchte David machen? What would like to do David? Was Andreas? What like to do Andreas? Wofür entscheiden sich these five? For what they decide. Notieren und berichten Sie. You make a note and you report. So what Andrea decide and what David decide and what Andreas decide, that you have to listen the audio and you have to write. So I'm playing the audio, listen carefully and write down the answer. Aufgabe 5b. So, endlich Feierabend. Aber das ist doch echt gut gelaufen. Stimmt. Was machen wir denn jetzt? Komm, Andreas, wir sehen mal nach, was es hier so gibt. Ah, super. Wir können ins Theater gehen. Ich liebe Dürrenmatt. Theater? Heute Abend? Nee, David, also wirklich nicht. Ich will nicht schon wieder sitzen. Wir können lieber ein bisschen Sport machen. Hier ist ein Fitnessstudio. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Oh, nee. Ich bin wirklich zu müde für Sport. Dann lieber noch ein bisschen die Stadt besichtigen. Ich weiß eigentlich gar nichts über Wiesbaden. Wir können doch in der Altstadt spazieren gehen. Nö, also wirklich. Keine Lust. Viel zu langweilig. Ah, hier, schau mal, ein Konzert. Vielleicht gibt es noch Tickets. Cool. Ich weiß nicht, die Musik gefällt mir nicht so gut. Wollen wir nicht einfach nur essen gehen? Was meinst du? Stimmt, auch keine schlechte Idee. Hier, das Restaurant ist gleich in der Nähe. Wir können ja erst mal gucken und dann... So, what David decide? He decide theater and he says start besichtigen, means visit city. Start besichtigen, visit city. Next, what Andrea says, what he decide? He decide fitness studio, gym, or concert. Okay, and for what they decide finally, both finally they decide C. Entscheiden sich für ein Restaurant. Okay. Now we'll see Übung C. Adjective Declination. Adjective declination. Lesen Sie die Texte in Aufgabe 5 noch einmal. You read the text in exercise 5a once again und ergänzen Sie die Endungen. So here you have to write the adjective declaration after unbestimmten Artikel. Unbestimmten Artikel means indefinite article. Adjective nach dem unbestimmten Artikel. So what endings come here? Nominative masculine ER. Nominative neutral, what ending come? Here come ES. Neutral come ES. Feminine, what ending come? E. Plural, what ending come? Plural EN. Next, accusative masculine EN. Accusative neutral ES. Accusative feminine E. Accusative plural EN. Dative, we get all EN endings. EN, EN,
and here also en, here also en. Okay. So what is the difference between this bestimmten, unbestimmten article, adjective, declination? So only changes are comes here. Here only, here. Remaining will be as it is. Yeah. Remaining is as it is in bestimmten, unbestimmten article, adjective, declination. Okay. So now we'll see Zesh. Was gibt es an Ihrem Kursort? What is there at your class place? Fragen und Antworten. You question and answers. So see here, you have to frame the sentences here. Ich suche. First I will tell all the meaning, then I will tell you how you can frame the sentences. Ich suche, I am searching. Kannst du mir dash empfehlen? Can you recommend me dash? Gibt es here? Is there here? Kennst du? Do you know? Kennst means to know. K-N-O-W, know. So in this blank, you have to write this noun. And for this noun, you have to use appropriate adjective. And you have to write the adjective declination for unbestimmten article. First, I will tell you meaning and how you can frame, you see. Gute means good. Interessant means interesting. Schön means nice. Groß means big. Gemütlich means comfortable. Toll means great. Bekannter means famous. Modern means modern. Fantastisch means fantastic. Eleganter means elegant. Hübsch means pretty. Verrückt. Verrückt means crazy. Crazy. What is the meaning of this? Das Restaurant, das Café, das Concert, das Museum, das Kino. Kino means movie theater. Das Theater means auditorium. Die Kneipe. Kneipe means pub. Their beer garden. Beer garden. Beer garden. Their park. Park is park. Die Ausstellung. Ausstellung means exhibition. Die Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeit means scenery. So see how you can frame the sentences. Ich suche ein. You have to take one noun here. So I am taking restaurant. Ein gutes Restaurant. So here, why here es ending come? Because first of all, it is a unbestimmten article. Gender is neutral. Unbestimmten article, neutral. What ending come? Es ending come. So es, and case is accusative case. Next, I am taking kennst du. Kennst du ein modernes Museum? Means, do you know a modern museum? So this is also accusative case. Unbestimmten article. Museum gender is neutral. So unbestimmten article, accusative, neutral. What ending? Es ending only. Okay. So that's why here es come. Gibt es hier einen großen Park? Means, is there here a big park? So what is the case here? Case is accusative case. Park gender is masculine. Unbestimmten article. Unbestimmten article, accusative, masculine. En ending. So that's why en come. Kannst du mir eine fantastische Kneipe empfehlen? Can you recommend me a fantastic pub? Here empfehlen, recommend. So this is also accusative case, feminine, unbestimmten article. Unbestimmten article. So that's why e ending come. See, accusative, feminine, unbestimmten article. E. Ich suche einen schönen Biergarten. So beer garden is masculine gender, unbestimmten article, accusative case. So what ending come? What ending come? En. Okay. So in this way you have to write the sentences. So here you can try more sentences. So I given here 5 examples. You can write here more examples.